The key for us was that the Q7 would immediately be recognized as a Q7. We also wanted to demonstrate what the engineers have accomplished, a vehicle which is now more than 300 kilograms lighter, although size and functionality remain the same. They extracted volume from every corner and surface to present the car more as an athlete than a bodybuilder. Now it looks more elegant and agile. For the new Q7, we designed the single frame to be much more impressive, bigger and especially more three-dimensional. The upper edge of the headlight goes through to the hood, which gives the car a wider and more confident look. The LED headlight consists of two arrows coming from the side and pointing in the driving direction, which gives the car a clear, distinctive feature. Two very precise lines shoot out of the headlights, visible along the whole length of the car, again providing a certain dynamic. The Q7 is clearly recognizable in the side view, with its stretched dynamic cabin. The design focuses on the wheels to emphasize the Quattro theme. First, with the Audi typical, very precisely shaped wheel arches. Secondly, with the so-called Quattro blisters in the front and back, paying homage to the original Ur-Quattro. Another highlight in the side view is the blade in the lower part of the car, for more agility and lightness. With the design, we emphasize the width of the car by drawing three very distinct lines from one side to another. The outline of the tail light clearly points towards the wheels, for an even more solid appearance of the car. At the beginning of the project, we wanted the new Q7 to look more premium and sleek than the old one. What we already know from the current A8 is the double application strip, which we've integrated in the SUV segment for the first time, reflecting an extremely high-class and horizontal orientation of the interior concept. The entire application strip extends from the instrument panel to the doors, supporting the horizontality of the car. Another highlight is the air vent strip, which enables 35% more air circulation for the passengers than conventional air vents. The driver orientation focuses on the driver. All important lines focus on the instrument cluster. What's also new is that now the head-up system is harmonically integrated into the instrument panel. For the first time, the middle console is driver-oriented, with the touchpad and shifter positioned towards the driver. Important for the Q7 interface was that it is ergonomic, high-class and harmonizes perfectly with the architecture. This screen rises vertically. It's broad, very thin and has a very subtle aluminium frame. In the middle console we have an island tailored perfectly to the needs of the driver, and it has two novelties. First, the shift-by-wire. This is the handrest for the completely new touchpad, which is very large, thus making input much easier. It's easy to write the letters, and when I press on it, it clicks like a real button. In the instrument panel, we have a completely new climate control panel. When I touch a rocker switch, the menu, the symbol, enlarges, and I can operate it more easily. The new Audi Q7 is up to 325 kilograms lighter than its predecessor and is the benchmark for consumption and weight in the premium SUV segment. We've managed to reduce the weight by 71 kilograms thanks to an intelligent multi-material design. All major components are made of aluminium. We were able to save nearly 7 kilos with this pivot bearing alone. Thanks to the intelligent material mix, we reduced the weight by 40 kilograms compared with the previous model. This completely new unit's 19 kilos lighter than the previous version. I developed this extruded aluminium spring link. We're the first to use this technology in this market and have established the benchmark with respect to weight in this segment.
Bei den Vordersitzen. A new generation of modular seats helped us to reduce the weight of the front seats by 5 kilograms. All the seats together yield a maximum weight savings of 18.7 kilograms compared with the first generation Q7. Generation. We are the first car maker in the SUV segment to use aluminium, reducing the weight of the component by 60%. Just like the body panels, the doors of the new Q7 are made entirely of aluminium. That alone reduced the weight by 24 kilograms compared with the previous model. With the help of my team, I was able to reduce the weight of the components of the engine cooling system by 8.7 kilograms. This fan module, for example, is 3.5 kilograms lighter. The Quattro drivetrain accounts for most of this weight reduction, but we were also able to save a bit with the selector lever. Then I'll show you how we can reach the maximum capacity of the luggage compartment of 2075 liters. First of all, I turn the lever here, and then you see we got an even loading area. And then furthermore, it's also possible to flip this seat up. And actually here in this case, it doesn't make so much sense. It makes more sense if you have the 6- and 7-seater option, because this is then the perfect entry for the rear seats. Let's get to driving now. First of all, Mit dem Audi-Tablet ist der Passagier im Fond voll internetfähig. Das mobile Entertainment-System mit Touch-Display kann im Audi Q7 oder auch außerhalb verwendet werden. Es ist extrem temperaturresistent und crashsicher. Durch das Rear Seat Entertainment hat der Fondpassagier Zugriff auf das komplette Spektrum des Onboard-Infotainment-Systems. Er kann Musik über die Lautsprecher des Autos abspielen oder dem Fahrer Navigationsziele vorschlagen. Mit dem superschnellen LTE-Standard an Bord können Medieninhalte aus dem Internet fast ohne Verzögerung abgespielt werden. Musik, Navigation, TV und Filme. Das Audi-Tablet überzeugt durch Funktionalität, durch Leistungsstärke und innovatives Design.
Presence City ist ein kamerabasiertes Warn- und Notbremssystem. Das System ist in der Lage, Unfälle mit Fahrzeugen und Fußgängern zu vermeiden und dabei bis zu 40 km/h Geschwindigkeit zu reduzieren. Gibt es eine kritische Situation, erfolgt als allererstes für den Fahrer eine optisch-akustische Warnung mit dem Ziel, dass der Fahrer die Situation selbst deeskaliert. Im zweiten Schritt erfolgt ein Warnruck. Wenn der Fahrer hier auch nicht übernimmt, erfolgt im letzten Schritt die vollautomatische Bremsung. Mit Setzen des Blinkers überwacht der Abbiegeassistent die Gegenfahrbahn. Dazu verwendet er die Daten der beiden Radarsensoren und der Monokamera. Biegt der Fahrer ab, obwohl ihm ein Fahrzeug entgegenkommt, erfolgt ein Bremseingriff. Und dieser Bremseingriff bewirkt, dass das Fahrzeug noch innerhalb der eigenen Fahrspur zum Stehen kommt.
Der Parkassistent im neuen Q7 unterstützt den Fahrer beim Längseinparken parallel zur Fahrbahn. Dabei muss der Fahrer lediglich selbst Gas geben und bremsen. Die Lenkunterstützung übernimmt das System. Zusätzlich zum Rückwärts-Einparken kann sich der Fahrer auch beim Ausparken unterstützen lassen. Der Parkassistent im neuen Q7 unterstützt den Fahrer zusätzlich beim Querparken. Dabei kann sich der Fahrer rückwärts in Querparklücken einparken lassen und auch vorwärts einparken. Die Funktion Querverkehrsassistent hinten warnt den Fahrer beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke vor querendem Verkehr. Dabei wird der Fahrer in 3 Stufen vor einer möglichen Kollision bewarnt. Im ersten Schritt haben wir eine optische Warnung in der Parkansicht im Mittendisplay. Sobald der Fahrer rückwärts aus der Parklücke rollt, haben wir eine akustische Warnung der hinteren Einparkhilfe. Im letzten Schritt wird der Fahrer durch einen kurzen, harten Bremsdruck vor der möglichen Kollision darauf hingewiesen. Die Funktion Ausstiegswarnung warnt den Insassen beim Türöffnen vor von hinten heranrennendem Verkehr. Dabei wird der Insasse durch eine Lichtleiste in der Tür und durch eine Anzeige im Spiegel gewarnt.
Der Anhängerassistent macht das Rückwärtsrangieren ganz einfach. Das System übernimmt die gesamte Lenkarbeit und ich muss nur noch mit dem Trettrücksteller vorgeben, in welche Richtung der Anhänger soll. Soll der Anhänger nach links, drehe ich einfach nach links. Geradeaus geht einfach durch den Druck auf den MI-Drop-Knopf und das Fahrzeug hält den Anhänger gerade und fährt genau gerade zurück.